السلام عليكم. الآن أدعو الدكتور عبد العزيز الغنام الدوسري، مدير ورشة العمل التي ستقدم الآن بعنوان استخدام التقنيات الحديثة في الترجمة الأمنية. بيانات الورشة للتسجيل فيها من خلال الباركود الموزع، وأيضا موجود فيما يتعلق بالتسجيل، وأيضا فيما يتعلق بالتوصيات والتقييم. والدكتور عبد العزيز أستاذ الترجمة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعمل وكيلا لمعهد الملك عبد الله للترجمة والتعريب، وله العديد من المشاركات والأبحاث والدراسات في مجال الترجمة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. بداية أتقدم بالشكر الجزيل للإيسيسكو وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وللجنة المنظمة ولجميع الزملاء الأخوان العاملين والقائمين على هذا التنظيم الرائع، ولإتاحة هذه الفرصة الرائعة للالتقاء بنخبة من الخبراء والأكاديميين في المجال الأمني وكذلك في مجال الترجمة. وسعيد جدا بوجود الحضور الكريم، وأشكرهم جزيل الشكر لتواجدهم في هذه الورشة. أتمنى إن شاء الله أن تكون ورشة خفيفة ومفيدة للجميع. طيب. عنوان الورشة Modern Technologies and Security in Translation, enhancing efficiency while ensuring data protection. This is the workshop timetable. We'll basically start with a very quick overview of the translation technologies that are available nowadays, maybe very quick exploration with what they are and what they mean, especially for those who are not familiar with them. Then we'll move on to the data protection risks or challenges. We'll also display or discuss some of the, let's say, very common regulations that are related to data protection and data privacy. Then after the introduction, which should take no more than 30 minutes, we'll start our activities to make sure that everything is clear, or at least to have some hand-on experience. Before we start, I would like to ask you please to fill in the form. I will see on your table there's a barcode. Please scan it with your phone and try to fill in the pre-assessment survey, in which we'll use throughout the workshop, and later on at the end of the workshop to let's say see how the participant, or how the workshop was useful to the participants. Your email basically is is for you to get like a copy of your answers. So at the end of the workshop, you can also redo the assessment and see how you kind of progress from there. And also you can compare also the results towards the end of the workshop assessment, or the post-workshop assessment.
The survey is in English, but you can ask the attendees here who are sitting next to you about what it means, or about the question, so you can fill in the form. If you have finished, please raise your hand so we can start the workshop. Okay. So the workshop objectives are first to explore modern technologies, including CAD tools, machine translation, translation management systems, and see the differences between them. Then we'll move on to identify the risks that are associated with using these technologies. As I said earlier, we'll move on from knowledge to practice by applying some of the best practices whenever we handle sensitive information. This workshop is for translation project managers. I would like to ask those who have been or have worked as a translation manager, please raise your hand if you have worked as a translation manager. Anyone has worked as a translation manager? Anyone? We have, okay. It's also useful for translators, freelance translators or professional translators. Also for language professionals who are dealing with translation projects. For example, working in a company in which they are responsible to finding vendors to their translation projects. A quick overview of the modern translation technology. So what do we mean by them? The first thing that comes to mind, of course, is translation or machine translation. Everyone, I think, has used Google Translate, Bing, DeepL. These are widely available translation tools or machine translation. They're very cost-effective, yet they, let's say, have lots of security risk that will we talk about later on. CAD tools, such as, or what we short for computer-assisted translation, such as Trados, Mimikyu, other tools like SmartCats that are available online. These are kind of more, let's say, specialized for professional translators, in which you manage the translation memories and reuse those memories to your or on your translation projects. Allow me please to ask you a question here. Have you used Trados, Mimikyu, or any other CAD tools besides machine translation? Please raise your hand if you have used any of those tools. Okay. I don't see lots of hands, so let me just show you a screenshot here of what a CAD tool look like. This is a screenshot from Trados. As you see, this is a screenshot from a translation project. On the left, you see the source text. On the right, you see the target text. Usually in the translation memory, the machine uses the software uses your memories that you have put into the system. So it looks for matching, or let's say identical translations. Now it's the role of the project manager or the translator to accept those
suggestions, as you see in the right, okay? Maybe you see in the middle between the 100%, 98%, 83%, that's the match percentage. So if it's less than 100%, it's usually recommended to review the translation. So it's not a machine translation which you have put a text and get the final version. Of course, that requires some editing, but it requires lots of human intervention here. Yet it is more suitable for translators because you make sure that you are using the right terms, the right phrases or translations that you have used before. So you kind of use your own translation, especially if the translation memory that you have used is what you have made before. It's your own work. Some translators, of course, collaborate with each other, so they share translation memories they put in the system, and the software, of course, will suggest some translations, and you have to approve them or not. Based on the quality of the translation memory and based on the size of the translation memory, you will get, let's say, better results, of course, okay? Other technologies that we sometimes call translation technologies, of course, translation management systems, they can be like a separate software like SmartLink or XTM, or they can be integrated with other tools like Trados, Mimikyu, okay? What we mean by a translation system is you manage the whole project from the start to the end. So as a project manager, you have to receive the, of course, you will have the translation project, you'll have to review it, you have to decide which software, which team will work with you. So use the translation tool, in this case, for example, Trados or Mimikyu, and share it safely with the translators and editors and, of course, proofreaders. So it's kind of a whole system to review and also to manage the whole translation process, okay? Then we have, of course, the AI translation models. It's nice today that we have some speakers talking about the translation or AI translator models. There are some specific translation models like Lilt or Modern MT. There are more or other translation models like ChatGPT, DeepSeek, or Gemini. These kind of are public, especially ChatGPT and DeepSeek are kind of available to the public. Of course, they are cost effective. They provide more features than machine translation or other CAT tools. They, of course, can be integrated, as we've seen today in one of the, let's say, papers. It can be integrated to CAT tools, okay, to, for example, Trados or Mimikyu through or by using API. We'll talk about the risk and security concerns regarding these tools, okay? So when we say sensitive information and translation, or in other terms, whenever we use translation technologies, we always think about the risk that we have handling the data, okay? So, and the risk becomes bigger whenever we handle kind of, or what we call sensitive information, okay? So what do we mean by sensitive information? There are plenty of types. Basically, for example, any personally identifiable information such as names, birth dates, addresses, social security number, ID numbers, all those are what we call personally identifiable information. Whenever they are in a document, we have to be very careful sharing them or sharing the document or the translation itself project with translators, with any, let's say, in any person, okay? Financial statements can include lots of personal or very sensitive information, medical results or medical or health reports. Also in the legal domain, we have plenty of documents that include very highly sensitive information like contracts, affidavits, binding agreements, whatever. And the most let's say, sensitive data or even classified information, like business strategy, like
military documents. These are very sensitive, if actually not classified. So we have actually to be more careful with such documents. Okay, we'll discuss in a bit how to, or what are the risks associated with these things, or with these sensitive information types. Data protection challenges. What makes these types of data challenging is the large of data that usually translators and language service providers have. Lots of projects, so it's not easy always to pay enough attention to the data or the sensitive information. We have plenty of types of information or materials to translate, like written documents, video, or audio. That, of course, will double the effort to pay attention to highly sensitive information. Human errors can always happen, no matter what you do, no matter how careful you are, no matter how the translation manager or controller, let's say, spend lots of effort making sure that everything is secure and private. Some errors happen, especially within the team. And of course, the most common way of data risk is data breaches. It can happen, of course, through one of those three at the top, or usually it could be like a cybersecurity, like a data security breach or attack. Okay. So a data breach is a security incident in which a third party accesses data without the consent of the data's owner. It could be within the company, with outside the company. It's any unauthorized access to the document is called a data breach, if the owner of the data has not actually agreed to share that information. Again, the challenges can happen, or the risks are usually caused by two main things: poor software or hardware, okay, poor software or hardware management. For example, old or unupdated antivirus or cybersecurity software, old machines, let's say insecure networks, etc., etc. And of course, the other reason, major reason actually, is poor sharing or storing methods. Lots of actually data breaches happen when we share the document, either before the translation, after the translation. When we share the documents with the client, or with the translators, or with the translation team in general. We can summarize the risks that are associated with translation management. In this picture, as you see here, the CIA tried, or the three principles of security. Okay. Have you heard about these three before? Raise your hand if you have. There's the CIA tried. Confidentiality actually is at the top, which means information is not available. We have to make sure that information is not available or disclosed to unauthorized people, entities, or processes. We have to make sure the information or the files are shared only with people who are authorized to use the information, whether translators, clients, or editors, or whoever in the team. Okay. Integrity refers to information is complete and accurate, protected from corruption. So the way we store the translation, the document, sometimes results in corrupted documents, especially if we do not track the changes. That happens a lot in translation projects when you have lots of edits, lots of, let's say, revised versions. So unless a translation project, the translation project manager uses a platform like such as Trados or Mimikyu, there are very high risks that the files will get corrupted, for example, or at least will have lots of changes can happen to the data. The last one is availability, which means that information must be accessible and usable
as and when authorized users require it. So we have to store it safely. Whenever we need it, we have to get, we can find it and it is safe. So we have to make sure that the data, the documents, the translation, or even the source documents are stored in very private way. We should have backup in case, for example, there's a failure in the system, and so on. Okay. So to make sure that we apply make sure that we have these three principles applied in our translation workflows, or even in data management in general, there are many regulations that have been, let's say, created to regulate the process of protecting data. This is what we call the Big Five regulations. The first one is the GDPR, which is the Europe's General Data Protection Regulation. Then we have the HIPAA, the Health Insurance Probability and Accountability Act. Third one, the California Consumer Privacy Act. Then we have the COC2, Service Organization Control 2. And the last one, and the most, let's say, referred to one is the ISO 27001. We'll briefly just show what each one actually focuses on. In brief, they all kind of, in a way or other, deal with the what we call the CIA triad: confidentiality, integrity, and availability. The GDPR, for example, is concerned with the principles. For example, lawfulness or fairness, which means that data must be processed legally and transparently. Also, it has a principle of the purpose limitation. We use the data for a specific purpose. Of course, these principles are not only specific for translation, but are kind of applicable also whenever we have a translation project. Accuracy, storing limitation, integrity, and confidentiality, as we said before. So this is very important, especially if we have clients who are based in Europe. The next one, so we'll talk about only three of the major ones. The HIPAA, the Health Insurance Probability and Accountability Act, is a US federal law that's enacted in 1996. It has basically three rules: the privacy rule, security rule, and breach notification rule. And the privacy rule, it focuses on how we control, or we have to control the access to a PHI, which is the patient health information, and defines how it can be shared. Okay. The security rule sets the standards for protecting PHI stored and transmitted electronically. So again, we're talking about the means of sharing information. And then we have the breach notification rule, which means whenever there's a data breach, we have to notify the data's owner. Okay. The third one, actually the most widely used or referred to, especially in translation management environments, is the ISO 27001. Many actually now language service providers seek the certification from ISO and on this certificate, because kind of provides specifications on how to handle data security. Again, it addresses the three it handles the three, let's say, principles of data security: confidentiality, integrity, and availability. It's globally wide and is recognized. Any language service provider should seek to get certified and apply those principles. In summary, again, all of these regulations and standards deal with how data is confidential, it's stored in the right place, and it is safe. That's integrity. It is, let's say, correct, accurate. We have always the right version when
when we use it. And also the last one, availability. It is available. It cannot be lost. We have to have standards that we cannot lose the data, or at least have backup plans. We'll quickly review the translation technology in terms of security very briefly, and see now how the translation, or the widely used translation technologies are safe in translation environments. Google Translate, DeepL, or other public machine translation, of course, are not safe because they log data. No matter what we use, it's actually not safe, simply because, and it's even stated if you go to the privacy policy of Google Translate or any other public machine translation, they log the data. It means they store it. They encrypt, of course, the data, but to some extent, they use the same data that you use to train the system, or to, let's say, to be used in the machine translation improvements. There are kind of other paid versions, or let's say, that can be integrated into CAT tools. For example, DeepL, the Pro version, which can be used as an API in Trados and other CAT tools. Microsoft Translator has also another, I think, API. There are other machine translations also that provide services through translation CAT tools. So that's actually the safest way. But as translators, as translation project manager, we should never use any public machine translation whenever there is kind of sensitive information. And we'll talk later on if we ever have to use a machine translation, there are some steps that we have to take. In terms of CAT tools, they're pretty much safe, especially, and we're talking about the paid versions. Trados, MimicU, and the other CAT tools are kind of available to enterprises. They're safe in general if we have documents, and we make sure that we kind of hide or de-identify any personal information or any sensitive information. But if we have classified documents like military policy or strategy or company strategy, we should never use any online or cloud version. We have to stick to local server software. SmartCat and other tools that are available only online, of course, are not safe whenever we have sensitive information. Translation management systems are similar to Trados or other CAT tools. If they are local or used in local servers and offline, they are very safe to be used. Or if we have, or if we kind of de-identify the personal information. AI tools. It depends on what tools actually we use in AI. Usually the ones that are available or integrated in CAT tools are pretty much safe, but the widely used or public AI models are not safe for any translation project that has kind of sensitive information, or it can have classified information. We'll skip that too. So the best practice whenever we use translation technologies, always use API-based or enterprise version. So avoid any public version whenever we handle security information. Never, and if we ever have to use a machine translation, or at least the public one, never paste PII or personally identifiable information or any other legal or client files directly to the public or sorry, to the machine translation. Okay, we'll move now to a very, let's say, important practice whenever we use machine translation or the public machine translation providers, which is called anonymization and pseudonymization. Have you heard of it? Raise your hand if you have, please. Anonymization and pseudonymization. Okay, so anonymization basically is hiding any identifiable information in the text. So we have to hide any information that can identify the person or the owner of the document, okay, or at least who it is about. Pseudonymization is kind of another step.
especially if we have to retrieve the document later on. So we hide the information using some kind of coding or encrypting. Okay. As you see here, for example, in the picture, on the left, we see a person's name, Jane Doe, for example. In the middle, or let's go to the right, anonymous data. So we hide the name, replace it, for example, with a female, or just put name, for example. We hide the exact birth date, replace it with kind of the, let's say, age range. That makes sure that that person is not identifiable. You can put age sometimes, depending on your kind of method of anonymizing the data. Sometimes we have to also hide in other information like medical data. Sometimes it's not necessary. It depends on or let's say the type of a project. So the project manager has to decide which information should be hidden or which one just can be left out. Pseudonymization is kind of another step, especially if you have a document that will translate and will have to kind of re-identify the information. So we use codes. For example, Jane Doe here in our example will put a number. So later on when we have to, or before we submit the final version, we will put the names back, or put the codes back, put the information back to the final version of the text, then submit it to the to client. Again, another code, for example, for the birth date, we can put sometimes like any type of codes. We'll see now how to do it. Okay. Before we move on to our first activity, let me just clarify a bit so everything is clear. Now, why is it important to anonymize or pseudonymize data? Okay, let's say we use CAT tools like Tratus and Mimikyu. This is actually from Mimikyu, and in their website they state clearly that they can use any data that the client uses, but of course they will anonymize the data. So I think it's always a good practice for the translation project manager, whenever there's a set of information, is to take the step actually himself or herself and anonymize the data or pseudonymize it, whatever is necessary. And actually many translation tools kind of have similar policy in which they can use the data for machine training or for any, let's say, improvements. So we have to be careful whenever we read the policy or the translation tools policy. Okay, so that's a very good practice to do before we use any translation technology. Now, you have in your table now, I think I've received the first activity in this workshop, in which we'll read the text and try to anonymize any personal identifiable information. Now, the steps are as follows. Always identify personal information like names, addresses, birth dates, numbers, email addresses. Use your own judgment to decide which one is personal, which one is not. Okay. Replace them or remove the identifiers. We can use something like names, generic names, for example. You can replace the whole name, use a different name. You can use something like name removed or name. Use any term that that will keep actually the fluency of the text, but without identifying identifying the person in the document. Okay. Remove any specific details like street addresses. Again, you can use address removed or address or something like that, etc., etc. Okay. This process now, as we'll do now, it is manual. It's done manual, but there are other tools that we'll talk about that can do it actually in an automatic way. So please refer to the handout in your table now. Start with reading the text and de-identifying the personal or personally identifiable information. Okay. Please always work in groups, especially those who do not speak English. Unfortunately, the handout is only in English, but I think you can at least discuss the steps with your partner, especially or your the attendees in your table. Okay.
If you have a question, please raise your hand. Any questions? Are the instructions clear? There are about actually I think 15 to 17 instances of where you maybe have to replace or actually hide the information. Okay. Please discuss in groups which one should you keep or which one you should kind of hide out. ممكن اشرح التعليمات باللغه العربيه لبعض الزملاء. طبعا لعل النص ما هو واضح هنا، لكن نرجع. نتكلم هنا عن عمليه اخفاء المعلومات اللي تكون حساسه نوعا ما، المعلومات الشخصيه مثل الاسماء او العناوين او تاريخ الميلاد. في هذه العمليه what we call anonymization او عمليه اخفاء الهويه، نحتاج الى طمس الاسم، اخفاءه كامله واستبداله بحاجه او بكلمه لا تعيق فهم النص. فعندما نقرأ النص يستمر النص بطلاقته وفهمه. فمثلا لما نخفي الاسم نضع كلمة اسم أو اسم امرأة أو اسم رجل إذا كان السياق يتطلب ذلك. أحيانا نحذف تاريخ الميلاد ونضع العمر، نضع مثلا 40 سنة 20 سنة بناء على تاريخ الميلاد تاريخ متوقع. دائما نستخدم كلمات تساعد على عدم فقدان النص لمعناه، لأن كما سنتحدث لاحقا عندما نخفي المعلومات قد يفقد النص سلاسة القراءة وقد يكون من الصعب فهم النص. فهذه مهمة جدا في عملية الترجمة. تفضلي. ما سمعتك. صحيح، نعم. إذا في أي سؤال من الزملاء ممكن الأخوان المنظمين يضعون عندهم المايك إذا كان عندهم سؤال أو استفسار حتى نستطيع سماعهم. راح أطلب من بعض المجموعات إذا سمحتوا، يعني some of the groups I will ask about what do you think, what challenge or let's say what do you think of the process, if there were any instance in where you were not sure to hide it or not, or what do you think of the whole let's say activity, or at least this a practice whenever we translate sensitive information. سام دكتور تفضل. Sure. Information into the machine, right? Yes, correct. The memory, system. Can you please repeat your question so the rest of the attendees? So basically what we are doing here is removing the personal information and replacing it with codes before we feed that into the translation system. But just to be sure, why would we want to do that? Especially if we have our local servers and, as you said, secure, enterprise learning system. Translation systems. Well, again, that's the role of the translation project manager. He has to decide if everything has to be replaced or some of the information has to be replaced. For example, if I have a very important person's name in the document, even if you use a platform, it means that translators, if let's say we have like 10 translators working the project,
they should not, especially if the NDA states clearly that the information has to be, let's say, de-identified. It would not be suitable for all the translators or all the team to know whose document that one. So the translation manager had to take the decision either to leave out the information or hide it whenever necessary. Leave some, hide all, even leave it if using like secure platform, as Dr. Walid thankfully said, like Trados or Mimikyu, which are pretty much safe. And this is actually very good practice whenever, especially for freelance translators. They usually tend to work with a kind of small documents, like a couple of pages, in which they use machine translation. They may not have their own CAT tool, so at least they have to hide the information, to make sure that there would be no chance of, let's say, data breach. Okay. As we have seen before, many of the regulations actually impose very high fines if there was a data breach. Yes. Good morning. Good morning. You mentioned 5 kinds of regulations: Correct. European, US, and international regulation. Correct. Are these regulations used only in Europe, United States, or are in in other countries, for example, like the Arab world? What kind of regulations is used? I know that ISO is an international regulation. Correct. Yes. Yeah. What are the regulations used in other parts of the world, especially in the Arab world? Actually, it is a very good practice to make sure that the translation work of law, let's say, is compliant with all of those regulations. They are very similar in one way or another. But if as a translation manager, for example, if you have a project from Europe, then you have to adhere to the European regulation. If you have a client from the US, then you have to make sure that you comply with the US regulations. The ISO is kind of international. Correct. Thank you. Yes. The mic, please. Thank you for raising this very important issue of protecting patients. And we do consider this very much in the ethical approval for research. Correct. In general. However, I have worked a lot with interviews, and in which we transcribe interviews and we enter them in vivo platforms. We never at this stage anonymize the patients or the subject information, identifiable information, only at the publication level. So what you are now introducing is that even at the stage of translation, we should anonymize the patient's names and numbers. So is this kind of a policy that at this early stage of translation, I do understand it at the publication level or dissemination level, like why at the stage of translation should we hide identifiable information, especially if it is a safe or protected system? Again, it depends, or let's say it's up to the translation manager to decide which information, if it is to be available to other translators or editors. But at least I'm here talking at least to our colleagues, the pre-translators, or let's say translators, even like or translators working without translation tools such as Trados. It's always good to practice never use or never paste personal identifiable information in Google or other public translation, machine translation. Any questions? Excuse me? Sure. Yeah, hi. Here. Yes. Thank you. Thank you for a very nice presentation. My part of my question was answered in the previous question. Thank you for that. I just wanted to know, when we change this or we kind of replace
for the security reasons, these important personal identification items or words like that. What remains the purpose for that? I mean, what is that? Where is that translation going for? If I have to replace the data, which is very important to be learned, I mean, if I translate it, but I have to hide it or replace it, what is the purpose of that product which I have then, where it goes? Thank you so much for your question. Of course, there's, I think, in the next slide, we'll talk about the next step now. After, as a translation, for example, project manager, you kind of de-identify all the information, hide all of the sensitive information, you share it with the translators, then we have the translation project ready to be submitted to the client. Now it is the project manager to kind of, let's say, identify the information again, put the information again, the final version to, and send it to the client. So there's, of course, another step. Now, with anonymization, this is usually done at the last step. Actually, it's not done before you submit the translation, because that's the other step, the other way, which is pseudonymization. Anonymization is usually used when we store the translation, for example, to use as translation memory. Of course, if the client allows that, because usually it's a regulation or a policy that we destroy any translation project right after it is done, unless we anonymize information. So it's a very good strategy to use whenever we want to reuse that document. Right. I think now, or before we move to the next activity, here are some of the identifiable information that we can hide, for example, in the document that you have. For example, the physician's name can be replaced with name. We have the age, for example, as you see here. We can put age, just the word age, for example, أو العمر, كلمة العمر هنا, or maybe put like approximate age. We see, as we see here, we have locations. We have a name of the hospital. It can be, again, it depends. You use your own judgment as a translator or a translation manager to hide whichever information is kind of very important to hide. Lots of information. Again, you can leave some of them, or you can just hide all of them based on your best judgment. Okay. The next activity now we'll see the handout. I think it's available now, or if not, please the organizer distribute the second one. Yes, if you have any question before we move on, that's okay. Tafadhal, Dr. Walid. Is it there? Okay. Now, in this activity, basically, it is the same text, but in this time, or at this time, use codes. Okay, use codes. Let me. The slide is not here, I guess. Okay, here we go. Okay, so in the second activity, please follow these steps. Assign unique identifier. This time you don't just hide the information by putting a name. Now remember, for example, as our colleague here thankfully asked about, or mentioned, as researchers, we usually tend to replace the participant's name. So this time use codes. This is very important if we are protecting the data at the very first step before we start the translation, because later on we'll take the next step in which we have to re-identify the information. So use codes. For example, for a name, you can put, for example, name 1, 2, 3, 4. Put a name, a specific name. For a place, put a name. Remember, you should have a kind of like a key list to make sure that you can re-identify the information later on before the final submission. You can use the same handout that you done first, or now you can use a new handout. Okay, in about 10 minutes. Again, we'll ask you questions and see if you have any questions regarding this process.
إذا في أحد عنده استفسار مرة ثانية باللغة العربية ممكن نشرح أو نوضح. طبعا هذه العملية ممكن نسميها عملية التكويد أو وضع أكواد أو أرقام خاصة لكل معلومة هنا في النص، بحيث أن نستطيع استعادة هذه المعلومات في المرحلة الأخيرة من الترجمة، لما نسلم أو عندما يقوم مدير مشروع الترجمة باستلام النسخة النهائية من المترجمين، يكون دور المدير المشروع أو الشخص المسؤول عن هذه العملية بإعادة وضع المعلومات خلينا نقول السرية أو المعلومات الخاصة في النص. فبهذه الحالة لما يكون عندنا رموز خاصة، مثلا المشارك الأول خلينا نقول المريض أو الطبيب رقم 1، فيكون عندنا قائمة ولستة سنستعرض بعد قليل ممكن هذه القائمة بعملية إعادة المعلومات بحيث أن يكون النص النهائي جاهز للتسليم. If you have any question, please raise your hand. You can get the mic and ask your question. Now remember, in pseudonymization, whenever we use a code for a specific phrase or name, we'll have to use the same code whenever that name or phrase is used. إذا كان عندنا الاسم متكرر أكثر من مرة لابد نستخدم نفس الرقم أو نفس الكود لهذه الحالات. So far so good? Any questions? Yes, تفضل. Yes. يعني سأطرح سؤال بالعربي يعني. تفضل حياك الله. كيف يمكن للترجمة أن تلعب دورا هاما في تعزيز الأمن القومي خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في العالم يعني؟ حياك الله. طبعا الوركشوب هذه نفسها أو هذه الورشة هي بشكل عام هي تتعامل مع عملية حفظ المعلومات. فقط نتكلم عن الأمن القومي هنا لما يكون عندنا ملفات سرية خاصة مثلا بجهاز الأمن أو مثلا وزارة الداخلية أو لجهة مسؤولة بالأمن، فهنا عملية استخدام الأدوات الترجمة خلينا نقول المفتوحة المشاحة للجميع قد تسبب خطر قومي على الأمن في البلد. فلذلك صممت هذه الورشة للتسليط على هذه النقطة بعملية حماية المعلومات والتأكد من عدم استخدام أي أدوات للترجمة في حال كون أو خلينا نقول عدم استخدام أدوات الترجمة المفتوحة أو المشاعة البابليك بروفايدرز متى ما كان عندنا معلومات خاصة، وخاصة لما تكون معلومات سرية. وهذه دائما تكون من ضمن متطلبات الجهات الأمنية. مثلا لما نتكلم عن وزارة الداخلية أو الجيش أو أي جهة عسكرية، دائما عندما تتعاقد مع جهة مقدمة لخدمة الترجمة فهي تكون من ضمن الشروط دائما ما يذكرونها هو سرية المعلومات، عدم الاطلاع على هذه المعلومات، لأنها في الأخير قد تكون خطة عسكرية وقد تكون أجهزة عسكرية مثلا وقد تكون إلى آخرها، وقد تكون حتى في شركة أو معينة، فقد تكون تسبب مشاكل أمنية. طبعا شكرا على السؤال. أهلا وسهلا. شكرا. أنا كنت لم أكن موجودا ولكن الدكتور وليد مشكور شرح لي جزء من هذا. أنا الحقيقة ما
ما أريد أن أتطرحه معك ومع السادة الحضور هو في بمناسبة حذف أو تشفير الأسماء. هناك مسألة مهمة وراء كل ذلك، من يحدد خطورة المعلومات؟ هذه مسألة مهمة، لأن بالنسبة إلى النص اللي ذكرته صحيح أنه معلومات شخصية والتكتم أو حذف أو تشفير المعلومات هذا مهم، ولكن المسألة الأساسية فيما يتعلق بهذا العمل من الذي يحدد ذلك؟ هل هناك نصوص دولية تحدد خطورة المعلومات وبالنسبة إلى من هي خطرة؟ هذه المعلومات يمكن أن تكون خطرة بالنسبة إلى شخصية سياسية مرموقة مثلا، ولكن بالنسبة إلى عائلة معينة إذا تعلق الأمر بهذه المعطيات فالتشفير وعدم الإخفاء أو الإخفاء ليست مهمة. أريد أن أقول من الجهة التي تحدد أهمية المعلومات حتى نسعى إلى إخفائها، ثم أن نترك في المستقبل الدهر أن نترك للآلة أنها تفعل ما تريد. هذا خطر على فلسفة الإنسان وعلى قيمة وجود الإنسان وعلى المعلومات التي تكون متاحة للجميع أو عدم كونها متاحة لهم أيضا. يعني سؤال آخر، إلى أي مدى يمكن أن نترك للآلة أنها تسير لنا هذه الاختيارات وهذا التشفير ونحن فرحون بما لدينا من هذه المعطيات؟ يعني أنا أحيي حضرتك لهذا وأحييك لأنك تريد أن تعلمنا ما هي المعطيات التي ينبغي أن نتركها أو نحذفها وما هي التقنيات، ولكن أيضا البشر لا بد أن يكون فاعلا في السؤالات الفلسفية العميقة. من الذي يحدد الأمن البشري؟ هل أصحاب المعطيات؟ هل الجهات العليا التي توجه هذه المعطيات؟ ما قيمة هؤلاء الأشخاص في تغييبهم أو في استحضارهم؟ هذه مسائل مهمة في تاريخ الترجمة ينبغي أن نفكر فيها. شكرا جزيلا دكتور. سؤال جميل جدا. طبعا ممكن نلخص أن هناك ثلاث خلينا نقول جهات أو عوامل هي من تحدد المعلومات التي يتم إخفاءها. استعرضنا بعض الريجوليشنز أو بعض التعليمات الخاصة بحماية المعلومات. لما نتكلم عن مثلا الجي دي بي ار الموجود في أوروبا فهي خاصة بحماية معلومات المرضى بشكل عام أو العملاء. نتكلم عن البوليس الخاصة في أمريكا مثلا، هي تعطي المريض الحق أصلا بإخفاء معلوماته دون أن يطلب ذلك. فهذا هو دور الجهة التي تقوم بالتعامل مع أي خلينا نقول ملفات خاصة بالمرضى، فمباشرة بناء على هذه الريجوليشنز أو نسميها البوليسات لابد أنها تكون مطبقة في الجهة، بحيث أن لا ننتظر حتى أن يقوم صاحب الملف أو البيانات بطلب ذلك. الشخص الآخر أو المسؤول أو الجهة المسؤولة قد تكون الجهة اللي طالبة خدمة الترجمة، فقد تكون جهة أمنية أو جهة ترغب في عدم مشاركة البيانات، فهي تطلب ذلك صراحة، وغالبا يكون عن طريق توقيع ما نسميه باتفاقية عدم الإفصاح. فالجهات كثير من الجهات بشكل صريح تقوم بذكر إخفاء أي معلومات سرية أو حتى عدم مشاركة الملف إلا مع فريق محدد، وهذا دور ما نسميه باتفاقية عدم الإفصاح، وسنتكلم عنها بإذن الله لاحقا. يجي الدور الثالث أو الشخص المسؤول الثالث هو دائما مدير مشروع الترجمة والمسؤول عن المشروع بشكل عام. فهنا دوره الرئيسي في حال أي جهة لم تطلب أو لم تمانع بمشاركة المعلومات، لابد يكون هو له الدور الرئيسي في تحديد البيانات التي يمكن مشاركتها مع الفريق وما لا يمكن مشاركته. شكرا دكتور، الله يعطيك الصحة. تفضل دكتور، تفضل. اسمح لي مويه. السلام عليكم. سلام. مرحبا دكتور. حياك الله دكتور. لدي سؤال حول الترجمة. كيف يمكن للترجمة البشرية أو
ترجمة الذكاء الاصطناعي من حماية حقوق الإنسان في المعاني والمفاهيم من الجوانب الأمنية والاستخباراتية وخطورته على حقوق الإنسان. ممكن تعيد السؤال لو سمحت بس؟ كيف يمكن للترجمة البشرية أو ترجمة الذكاء الاصطناعي من حماية حقوق الإنسان من حيث المعاني والمفاهيم من الجوانب الأمنية والاستخباراتية وخطورتها على حقوق الإنسان؟ شكرا لك. طبعا اعتقد هذا مقارب للسؤال السابق، انه لا يمكن لما نتكلم عن حمايه المعلومات ان نضع الامر متروكا للآلة. فهنا ياتي دور المترجم او الشخص المسؤول عن اي مشروع للترجمه، بحيث انه يحدد ما يمكن يسبب تحديات للامن، سواء الامن القومي او حتى امن المعلومات بشكل عام، فلا يمكن طرحها للآلة. قد اكون تكلمت عن موضوع اللي هو استخدام الآلة في عمليه تكويد هذه الاشياء، ولكن حتى الآلة بنفسها لا تستطيع معرفه هذه الاكواد الا بتدريب من المترجم او بوضع اكواد محدده وطريقه محدده لاكتشاف المعلومات الحساسه في النص، بحيث يتم اخفائها بشكل آلي. شكرا دكتور. اي سؤال اخر؟ Salam alaikum. وعليكم السلام. Alors, je vais faire mon intervention en français. إذا ترفع Je, يدك. شكرا. alors, je voudrais mentionner que c'est la première fois. دقيقة بس اسمع الترجمة. Oui, je disais que c'est la première fois que j'entends, disons, les concepts d'anonymisation et de pseudonymisation. En tant que traducteur freelance, je suis un peu choqué parce que je traduis pour la Cour africaine des droits de l'homme qui se trouve la Cour des droits de l'homme et des peuples qui se trouve à Arusha en Tanzanie. J'ai traduit énormément de documents, disons, juridiques et qui ont des données assez sensibles. Et je dois avouer que, voilà, je ne sais pas si la faute c'est à qui. Est-ce que c'est à moi en tant que traducteur ou bien aux donneurs d'ordre, ceux qui m'ont donné les documents pour que je puisse les traduire. Alors, est-ce que du point de vue de l'éthique et de la déontologie, évidemment, le traducteur est conscient que finalement, il y a certaines données qui ne doivent pas être publiques, doivent rester confidentielles. Maintenant, la problématique que ces deux concepts posent, c'est que le traducteur risque de ne pas tout savoir. Vous voyez, s'il y a une anonymisation et une pseudonymisation, disons, en amont, on risque de perdre, disons, toutes les... voilà, on n'a pas toutes les données pour pouvoir tout traduire. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'y prendre. Voilà. Est-ce que aussi une autre question, est-ce que du point de vue institutionnel, je donne l'exemple de l'ISESCO, de l'Union africaine, de la Cour africaine, ou bien d'autres institutions internationales qui ont des départements de traduction, où il y a énormément de traduction, est-ce que ce processus-là, ces deux éléments-là sont intégrés dans leur processus de traduction? Je vous remercie. طيب إذا سمحت لي ممكن أسألك سؤال، ما هي الأدوات الترجمة اللي كنت تستخدمها في الترجمة؟ هل كانت يعني مثل جوجل ترانسليت الترجمة الآلية المفتوحة أو برامج متخصصة مثل ترادس ومثل؟ Bon, j'ai vu que vous n'avez pas mentionné Main4 parce que moi j'utilise Main4. Évidemment, Main4, il y a, je pense que Main4 est assez outillé. Il y a beaucoup de paramètres qui sont similaires à Trados. Bon, vous allez me rectifier si je commets une erreur. Mais j'utilise principalement Main4 pour faire mes traductions. Je vous remercie. شكرا لسؤالك، سؤال جميل جدا. طبعا في حال استخدام أدوات الترجمة زي ما ذكرنا الآمنة فلا يوجد إشكالية في الغالب ما لم تنص الجهة، خاصة لما نتكلم عن الوثائق اللي تكلمت عنها وغالبها هي وثائق خاصة أو لجهات يعني تتعلق فقط بحماية بعض المعلومات.
الخاصة. ففي هذه الحالة أعتقد في هذه الحالة لا يوجد إشكالية في استخدام الآلة ذكرت له حتى مثلا ميت كات، لأن المعلومات ليست يعني بالمعلومات السرية جدا، وخاصة كونك تعمل يعني مترجم وحيد، ففي هذه الحالة في الغالب هي ممارسة شائعة جدا. ولذلك ذكرنا من الأفضل دائما عند استخدام أي أداة مفتوحة مثل جوجل أو غيرها لابد يكون إلزاما بعملية إخفاء المعلومات، لأنها فعلا ستتعرض المعلومات إلى الضياع. السؤال الآخر أعتقد تكلمت عن دور الجهة أو منظمات في تبني سياسات تقوم بحفظ أو تتبنى مثل هذه الخطوات. أعتقد أنها لابد يكون لأي جهة مهتمة بالترجمة أو متخصصة في الترجمة يكون لها سياسات فيما يتعلق في أمن المعلومات ومشاركة المعلومات الخاصة. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لدي تعقيب. تفضل. تعقيبا في الحقيقة. التعقيب الأول هو بشأن الخصوصية والسرية. أعتقد بأن الخصوصية والسرية وإخفاء المعلومات الخاصة تنطبق على رجال سياسة وكل ما هو وطني، وتنطبق أيضا على الأفراد. صحيح. تبعاتها تختلف. نعم. في الحالة الأولى تبعاتها وطنية سياسية دبلوماسية، ولكن تبعاتها بالنسبة للحالة الثانية وهي الفردية قد تنتج عن الابتزاز، سرقة الهوية، الدخول إلى المعلومات البنكية والمصرفية، وربما سرقة الأموال. وبالتالي يجب على المترجم دائما أن يتوخى الحفاظ على الخصوصية والسرية إذا كان يعمل في إطار غير مغلق، يعني خارج مؤسسة. بالنسبة للتعقيب الثاني، أنا عملت بالأمم المتحدة 31 سنة ما شاء الله. في 3 مراكز مختلفة، ولم طبعا لم نطبق أبدا هذه الإجراءات، لأن المؤسسة هي التي تضمن لك الحماية الإلكترونية، وبالتالي لديها من الأجهزة والتطبيقات ما يكفي لعدم تسرب هذه المعلومات للخارج. وبالتالي فنحن نعمل في مجال مريح لا نخشى فيه على الإفصاح عن الهوية والخصوصية. شكرا. شكرا مداخلة دكتور، فعلا أتفق معك بكل ما ذكرت. عندما تتبنى الجهة إجراءات لحفظ المعلومات يكون دور المترجم وحتى المسؤول عن الترجمة أقل مسؤولية، وسنتكلم عنها إن شاء الله في الأشياء التي يتم لابد من التأكد من فعلها، وهي بعض الأدوار التي تتعلق بالجهة نفسها. طيب إذا سمحتوا لي ننتقل فقط إلى النقاط الأخرى. هنا عرض سريع بالنسبة ل or let me switch to English just to help the interpreter. Here are some of the let's say instances where we have to pseudonymize them. Okay, for example, again, basically the same instances or examples that were referred in the previous activity, but this time we have to use what we call codes. So we can get back, or let's say we can de-identify the information before the final submission of the translation project. Now we have done this process manually, but of course there are so many tools actually that can do it in a kind of automatic way. Of course, the translator or the project manager has to put the, let's say, the instructions or the means to do it. For example, Tradis and CAT tools provide this one or this surface, as we'll see. For example, an SDLT translation management anonymizer. For example, this is a screenshot. Let me see here. This is a screenshot from Tradis. Here is, for example, the source text before pseudonymization. In the next screenshot, you will see the machine has kind of encrypted all of the personal identifiable information in a way that after the project is finalized, translated, now the translation project manager can re-identify the information just by one click. Other, let's say, kind of less automatic ways to do it is kind of using, for example, find and replace. There are kind of other features in Microsoft Word
So if you're interested and you would like to, let's say, apply such practices, you can always look for tools such as these, or at least find the best way to do it that you are familiar with. Okay. So the best practices based on what you have learned: always minimize data exposure. Only those people who are who have access or can access information get the access. Always have clear guidelines for translators or editors or whoever works in your team. You always use secure communication channels. Use encrypted platforms. We'll kind of highlight this later on. Always implement regular training. That's usually the responsibility of the organization or the company to train employees or whoever involved in managing sensitive and private information. Now the challenges, as you have seen already, we can lose context. So this is why we said we have to be careful when we anonymize or pseudonymize based on our purpose. Is it only for storing information? Then anonymization would be okay. Do we need to retrieve the information again, re-identify? Then we have to go with pseudonymization. Of course, it's time intensive. This is why lots of translators and let's say professionals, of course, will overlook those practices. Of course, also errors in re-identification. Again, if we code or pseudonymize such information without logging the keywords, then we may we may face problems re-identifying the information. Okay, allow me now to move on to the last activity. Actually, it's kind of part of the three activities in one. If you have received your handout, the third one. Okay, you will get now the handout for this activity. Okay, so you get the handout in which you will see 3 pages, 1 page for each case. Okay, for the first case, it's about legal document leaked via Google Translate. Read the case here, then discuss the questions, of course, with the attendees on your table or at your table. What went wrong? Identify the specific breach in translation practice and why it compromised confidentiality, integrity, or availability. Who's responsible? Okay, and determine whether the translation agency or client or platform bears the responsibility. You can discuss all of these questions or some of them, whatever you see suitable. But I want you actually, what I ask you to do is come out with 3 or with 2 actions. Suggest 2 actions. Now the breach has happened. So what should we do next? Okay. Then after this breach is fixed or whatever actions we take, we need to implement a policy. Think of the scenarios. So, and at the end, suggest 2 actions, 1 case. and 1 policy. واضح؟ ممكن مناقشة الحالة اللي أمامكم هنا. ممكن المترجم مشكورا يقوم بترجمة النص باللغة الإنجليزية إلى أعتقد الفرنسية، ممكن تكون أنسب للزملاء اللي لا يستطيعون قراءة اللغة الإنجليزية، حتى يكون فقط معنا
يعني يستطيعوا المتابعة معنا. And always, if you have a question, please, you're welcome. نحدد 7 دقائق لهذا للحالة الأولى، ثم ننتقل الحالة نناقشها، بعد ذلك ننتقل إلى الحالة التالية. وممكن الزملاء أيضا مشكورين في كل مجموعة مساعدة الزملاء الآخرين في حال احتاجوا لترجمة أو لفهم المطلوب هنا في التمرين. مع الشكر الجزيل، وأي سؤال دائما تفضلوا. سأطلب منكم مناقشة خلال دقيقتين، سنقوم بالمناقشة. شكرا. شكرا أخوي، الله يسعدك. سأقوم بسؤال عشوائي لأحد المجموعات، فأتمنى الجميع مستعد. الجميع فهم النص؟ الذين لا يستطيعون قراءة اللغة الإنجليزية؟
طيب ممكن نبدأ الآن في أخذ مرياتكم أو اقتراحاتكم بخصوص ما هي الإجراءين التي يجب أن نفعلهما أو نقوم بهما، وأيضا السياسة التي يجب أن يتم تطبيقها. What are the two actions that we should take and which policy should we implement after such incident? Okay, let's assume that you were the one responsible for this project and this data breach happened. So what are the actions that you're going to take and which policy? تفضل يا دكتور. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله. طبعا أول حاجة من المخطئ؟ الحقيقة المؤسسة أولا اللي كلفت المترجم والمترجم. رقم 2 المؤسسة الطبيعي عندما يكون أمر سري أو في نوع من الجانب الأمني الطبيعي لما تكلف حد تبلغه بهذا الأمر. 2 المؤسسة أيضا مسؤوليتها أن يكون عندها السيرفر الخاص بتاعها. السيرفر الخاص بتاعها ده عليه جانب حماية، حتى أحيانا في جانب الحماية ده أنت ممكن بشكل عفوي بتكتب كلمة عادية، وأنا أقول لحضرتك زي جامعة ساسكس مثلا فوجئت لقيت دي ممنوعة إن هي إيه تكتب مثلا على النت عشان منتهية بكلمة بآخر 3 حروف منها. صحيح. فتم رفض كأن ببحث عن حاجة جامعة ساسكس حضرتك نعم عارفين. معروف. فالطبيعي المؤسسة رقم 1 اللي هي يكون عندها السيرفر الخاص بتاعها ومؤمن وناس بروفيشنال فعلا في السايبر سيكيورتي. 2 المترجم في جميع الأحوال دي وظيفته طبعا لازم يكون أمين في هذا الأمر، يعني لا يعمل على هذا الأمر إلا لما يتأكد ولا يستخدم حاجات البابليك دومين إلا لما يتأكد من المؤسسة إن هو ممكن يعمل كده أو لا. فدي أول خطأ يعني. اتفضل. شكرا دكتور، الله يعطيك العافية. يعطيك الصحة. معلش. عفوا. تفضل دكتور. استكمالا لما قاله الدكتور، هو تحدثنا عن التكامل بين الإنسان والآلة أو التكنولوجيا بصفة عامة. فمن جهة يجب على المترجم أن يلتزم بمدونة السلوك وبالأخلاقيات، ثم توفر له وسائل العمل من طرف المؤسسة. فإذا كان هناك أي نقص في هذين الجانبين فتحدث مثل هذه الحالات. صحيح. شكرا على المداخلة يا دكتور، الله يعطيك الصحة. أي مجموعة أخرى؟ الزملاء في الخلف إذا سمح أحد بيجيك المايك. Hello, thank you very much for this event that you're organizing here. So I just wanted to say something. So I was a diplomat before, and I had the honor of working in the Kingdom of Saudi Arabia. So in order for translators and interpreters not to be confused, I think it's good to know that the managers are the ones who need to be educated when it comes to educating the staff as to the importance and the classification of the information. Correct. So sometimes the translator does not know. And so he cannot be necessarily held legally accountable. For example, when I was working in diplomacy, I was educated within the institution as to what information should never be divulged. And there are severe legal consequences if you do that. So again, it goes to the point raised by somebody there that it is the institution that needs to educate you in terms of how to behave in your relationship with the information that's available to you. So please correct me if I'm misunderstanding here. Thank you. Thank you so much. Of course, it's the organization's responsibility in first place if there are no regulations or no policy for the organization, but yet there could be a policy or very clear instructions on how to use public machine translation or any other translation tools, yet the translator, for maybe the sake of speed or for the whatever reason, he chooses to use
public machine translation, and such incidents can happen. So I think it's could be both faults, but here we're not actually deciding in whose fault more than what should we do now. The breach has happened, we have to take action. Thank you so much. Other, yes. Yes. Other. Sorry, I would like just to add just a small addition to my two colleagues over there about privacy and ethical dimension of the privacy. I'll give you the Canadian model. In Canada, for example, I'm a certified translator in Quebec province in Canada. For us to be a certified translator, there is a really severe condition to go to the field to feel that, which is the ethical certificate. So in addition to other qualification you need to pass this really difficult test. Actually, I did not pass it the first time, but I did the second time. It takes 3 hours, okay, to answer all kind of scenario questions. It's not like checking questions, but all kind of scenario case studies, scenario cases, so they know you exactly, do you have the scenario of the translation ecosystem, environment, and industry, and market, or not, and how can you handle the interrelation with your client, and how you can keep their things, securely their information before you go into the field. I would suggest, I don't know if we have this, that this might be a kind of condition, especially in the security and context, to have that kind of qualifications and have this certificate organized as said, you know. Thank you for your input, Doctor. Thank you so much. So appreciate it. For the sake of time, I think we'll move on. I will show you maybe some suggested actions. There could be plenty of actions, but at least here are a couple of actions that should be taken immediately. Inform the client and explain the breach. That's based on the, if you can remember, the HIPAA, especially if it is related to medical document. Take responsibility and offer corrective measures. So the client has to know, and he has to maybe accept whatever measures you have taken. Request removal of index content using Google's removal tool. There's a tool that Google allows to be used to kind of remove such incidents. And of course, you have again to enforce a policy that no public use of or no use of unsecured machine translation engines for any such documents. So this is something that you could use. I'm sure that you have come up also with other actions and other policies. Okay, now we'll move on to the next case scenario. So I think just we'll wait for you to read it and think again of 2 actions and 1 policy. Okay. The second case is about public sharing of a sensitive folder. What went wrong, or at least you can maybe suggest 2 actions and 1 policy recommendation. We have, I think, 10 or 7 minutes for this activity, and also 7 for the last case. Again, I would kindly ask the interpreter to read the text in French, if possible.
We'll start the discussion in 2 minutes. When there is a hint in the text, actually, the problem is already there. We need to suggest 2 actions and 1 policy. Okay, who would like to share their input here? 2 actions, 1 policy. Anyone, any group? نسأل أسئلة عشوائية. Take you out of your comfort zone. الزملاء اللي في النص هناك لو ممكن تعطيهم المايك، الطاولة اللي في النص شوف. عند الزملاء هناك أي واحد يتبرع. ممكن يكون تعليق إذا كان يعني من الصعب اقتراح شيء من الإجراءات، ممكن يكون نوع من التعليق يعني، أو معلومة قد تكون مفيدة، مشاركة، تعليق، لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا أنا ومجموعتي لقد ناقشنا الموضوع أو النص المقترح، ولاحظنا أن المشكل ليس في مشاركة الملف بين الأشخاص الذين المهتمين أو الذين يهمهم الأمر، بل المشكل في أن شخص أو أحد تراجمة قام بمشاركة هذا النص مع صديقه. هذا كان السؤال اللي أردنا أن نتأكد منه لفهم النص أكثر. هو النص ذكر أنه تم استخدام مشاركة للجميع، يعني بإنشاء رابط مفتوح بحيث أي شخص يستطيع الوصول لهذا الرابط يستطيع فتح الرابط، فليس محدد المشاركة. هذه هي الإشكالية الرئيسية. شكرا لك. لكن إن المشكل إذا أنا شاركت مثلا ملف مع أصدقائي التراجمة، أنا التي منحتهم الفرصة أن يطلعوا على هذا الملف. طيب، الإشكالية طبعا بتكون في احتمالية انتشار هذا الرابط أو إرساله لأحد غير مختص أو غير يعني مخول بالوصول لهذه المعلومات، فهنا تحدث يعني دائما أن تحدث بمشاركة الملفات، وتحدث استخدام جوجل أو استخدام جوجل درايف مثلا أو ون درايف، نستخدمه إنشاء الرابط المفتوح، نرسل للزملاء في المكان، ولكن هناك احتمالية عالية أن الرابط هذا يتم أو يصل إليه أشخاص غير مخول لهم الوصول، فهنا تحدث خرق المعلومات لأي معلومات سرية أو بيانات سرية. فالمفترض نحدد، سنتكلم لاحقا إن شاء الله في نهاية الورشة في بعد قليل، نتكلم عن إجراءات لما نشارك الملفات. لابد من اتخاذ بعض الإجراءات اللي تكون فيها تأكد أن لا يصل لهذه الملفات إلا الشخص المخول له الوصول إليها. شكرا لك. عفوا. تفضلي. عفوا، هل يمكنني طرح سؤال آخر؟ هل يمكن إيش؟ طرح سؤال آخر. أي تفضل أكيد. المجموعة باسم المجموعة أيضا
اقترح أحد الزملاء أنه كان من الواجب أن يتم تعزيز الأمن security بإضافة رقم كود، رقم سري باسورد، كلمة سر تشارك بين المجموعة، ولا يمكن لأحد أن يدخل إلى الملف أو يتصفح الملف إلا إذا كانت له هذه الكلمة السرية. من غير هذه الطريقة فكيف لنا أن نشارك ملفات ذات حساسية مثلا؟ شكرا لك. شكرا نعم لك. اقتراح ممتاز جدا، وهي من الإجراءات التي يتم اتباعها للتأكد من عدم وصول أحد لهذا الملف أو المعلومات الخاصة أو ذات السرية العالية إلا أشخاص مخول لهم. فقد تكون من الاستراتيجيات واستخدام كلمة مرور مع شرط عدم استخدامه أو إرسال كلمة المرور بنفس الرابط أو في نفس المكان. ممكن يرسل مثلا الرابط عن طريق إيميل أو بطريقة أو بأخرى أو الملف، ولكن يتم إرسال الباسورد بطريقة أخرى بحيث لا يكون في احتمالية لتسرب كلمة المرور. تفضل يا دكتور. بالنسبة لهذه الحالة، أولا المترجم ليس هو من يقرر الجهة التي ستطلع على أي ملف كان في حوزته. صحيح. عليه أن يحتفظ بالملف لنفسه، وإذا كان عليه أن يطلع عليه الآخرين فعليه أن يتأكد من المصدر ما إذا كان مخونا لهؤلاء أن يطلعوا على الملف. وبالتالي كيفما كانت وسيلة النشر سواء كانت بصفة شخصية أو عن طريق الآلة، أنا في نظري الخطأ وحتى في نظر المجموعة الخطأ هنا خطأ المترجم. شكرا دكتور، يعطيك العافية. هو الحقيقة واضح أنه هو خطأ المترجم، ولكن لازم نكون متفقين على حتة، ده عمل إنساني، والمترجم زي أي إنسان ممكن يدوس إنتر ثم يندم على كلمة إنتر دي أو بإرسال يعني، ولكن دي الحقيقة. ولكن الواقع نرجع للبداية أصلا، الملف وصل ومحطوط فيه مجموعة من الأشخاص، فالطبيعي أن الملف ده لا يوضع فيه إلا الناس المؤهلين أو المطلوب منهم أن هم يطلعوا على هذا الملف. وهو لما بيعمل ريبلاي أول أو الرد للجميع، ومفروض يعمل رد للمجموعة قليلة منهم أو واحد أو اتنين، ده الحقيقة بالنسبة إلي هو خطأ اللي بعت له الملف نفسه بهذا الشكل. طبعا المترجم مخطئ ولكنه إنسان، وأنا عن نفسي أقر وأعترف إن أنا عملتها كثيرا، اللي هي فكرة إن حد يبعت لي، مش أنا شخصي، بيبعت حوالي 20 واحد معايا في الإيميل، أنا بطيابة أروح عامل ريبلاي أول وأروح باعت لأمة لا إله إلا الله، فالناس كلها بتعرف الرد بتاعي. شكرا دكتور، فلازم أعترف بيها. شكرا لك. شكرا دكتور. طبعا دائما ذكرنا سابقا أن من ضمن الأسباب التي تسبب مثل هذه التسريبات لبعض المعلومات الخاصة طبعا هي الأخطاء البشرية، قد يكون سرعة العمل، ضغط العمل، وهذه تحدث. لذلك هو مهم جدا دائما يكون عندنا إجراءات تكون واضحة، وتدريب أيضا المختصين مع طبعا مراعاة الظروف البشرية مثل ما ذكر الدكتور مشكورا. أنا ما أدري الوقت المسموح، لكن قد ننتقل الآن بشكل سريع لبعض المقترحات هنا للحالة الثانية. طبعا لتلخيص الحالة، هنا عندنا حالة تسرب معلومات خاصة، بحيث أن مدير المشروع أو قام بمشاركة ملف يحتوي على عدة ملفات مجلد، قام برابط مفتوح، بحيث أنه لم يحدد من خلال مشاركة في جوجل درايف أو ون درايف، أو طبعا يتم استخدام أيضا منصة مفتوحة أو طريقة مفتوحة اللي هي بابليك جوجل درايف. فتم المشاركة الرابط بحيث أي شخص يفتح الرابط يستطيع الوصول لهذه المعلومات، وهذه من الأشياء الممارسة أمانة بشكل شائع، ولكن تسبب مشاكل كبيرة جدا. الصحيح طبعا كان الإجراء أن يتم تخصيص مشاركة بالإيميل، وأيضا وضع باسورد إذا كان بالإمكان على الملفات الخاصة. ومن الأساس أصلا لا يتم مشاركة البيانات الخاصة عن طريق منصات مفتوحة مثل جوجل درايف، ممكن تتم مشاركة عن طريق السيرفر إذا كان للمنظمة أو طرق أخرى أكثر أمانا. فأول إجراء ممكن نتخذه هنا طبعا remove public access immediately، لابد يتم إلغاء المشاركة العامة هنا، الرابط لابد يعطل ويشارك مع الأشخاص المحددين، لا يمكن مشاركة الرابط بهذه الطريقة اللي هو من يستطيع وصول الرابط يستطيع الوصول للمعلومات، هذه لابد تعطل مباشرة، تصحيح الخطأ. الأكشن الثاني أو الإجراء الآخر
conduct an audit of all shared folders. So if this breach has happened, then there's a very likely chance that the rest of the data is also compromised. Similar problems may have happened. فقد تكون عندنا ملفات تم مشاركتها بنفس الطريقة، فإذا نقوم بمراجعة البيانات ونتأكد أن جميع الروابط تم تعطيلها أو على الأقل مشاركتها مع ذوي الشأن. Okay. The policy here we mean something to prevent similar incidents. Adopt secure file sharing platforms with audit trails. Okay. For example, OneDrive for business or Tesoret. مثل هذه البلاتفورمز هي مخصصة للبزنس فتكون يعني more secure than the other platforms. Make public sharing default disabled. فدائما يتم تعطيل أي مشاركة عامة. أعتقد معنا ممكن ربع ساعة الورشة، فأعتقد there's no time to discuss maybe the third case, but it's very obvious here it's used without anonymization. So of course the first action should say notify the client again, report the incident, and always use synonymization whenever needed. Now, here's a checklist on how to share information. As we said before, many of the let's say data breaches happen when we share the information, as you saw in one of the cases. So here's a checklist. You can have always a checklist, train your team or whoever involved in how to use and how to share files. We can have here in front of us are two checklists. One, when we share files with the translation team, always remove or redact sensitive data. That's not needed. Again, the translation project manager has to decide which information to be left out, which information is to be removed or kept. Anonymize or pseudonymize personal identifiers when possible or when needed at least. Okay. Use strong, unique file names that do not reveal content. Provide access only to authorized team members directly involved in the project. Use password-protected links, okay, or secure cloud platforms. Again, this problem happened in the second case. Communicate project instructions and confidentiality terms clearly. Ensure team members sign DNAs before starting work. All the translators, editors, or whoever involved in the project must sign a non-disclosure agreement لمعاهدة عدم إفصاح أو اتفاقية عدم إفصاح. أي شخص للمشروع طبعا في لابد أن يوقع هذه الاتفاقية ويتم تضمين ما يتم يعني مشاركته ولا ما لا يمكن مشاركته وإلى آخره. Use encrypted platforms for real collaboration. That's the best way actually to share translation documents with the translator. That's the best way to translate because you will fix lots of, or at least will avoid the problems that we talked about related to confidentiality, integrity, and availability. We'll always have the last version. You will always know where your file is. You will always store your translation in a very safe place. Set permission to read only or limited editing. If you are sharing the file with a person who does not need to edit, then why share it? Why give him the editing permissions? تعرفون في جوجل في ون درايف دائما في خاصية اللي يقول خاصية المشاركة أو الاطلاع أو عفوا التعديل أو الاطلاع. هذا مهمة جدا دائما مشاركة أي ملف تحديد القراءة. وأنا دائما شفتها في كثير من الأعمال في ترجمة وغيرها دائما يعطيك صلاحية التعديل. يعني أنا ممكن شخص في الفريق أقوم بحذف الملفات كاملة وقد يصعب إعادتها لأن بسبب الصلاحية التي أعطيت لي. مفترض أكون قارئ لكن تم إعطائي صلاحية محرر. Okay. Always remove access once task is complete. The project is finished, then why keep the link active? Always disable it. No need to share it anymore. Conduct periodic checks for secure data handling. You can review also what's happening and provide regular security training and updates. Training is very important practice in our work. Last point here to cover is a checklist when you share files with the client. Some of them are, of course, similar to the ones before. For example, convert document to read-only or PDF format.
Okay, of course with the open file. That way you, again, this has to do with the integrity of the information, because once you upload it or at least submit a PDF version, you know that everything is as you wanted or intended. Use encrypted file sharing platforms. For example, like those that are, let's say, designed for businesses, or at least the Google Drive business or other secure platforms. Protect documents with strong password, if possible. That's kind of an extra measure, but doesn't have to be if you are using secure platform. When you share, sorry, did not move on to the next slide. Here in the fourth one, share passwords via a separate secure channel. So not in the same email, you put the link and then put password. No, it has to be in maybe in different means of communication. Set expiration dates. That's maybe one way to do it. You share the link, put expiration date, again, put read or edit. Immediately remove access once the task is complete. Ensure the platform complies with applicable data protection laws, like the ones we discussed earlier. Okay, this is the end of our workshop. Now is the time if you have any questions, comments, maybe whatever, something you want to add. معنا تقريبا أعتقد 10 دقائق. 10 minutes. Any questions? سامع دكتور؟ سؤال؟ تعليق؟ تفضل دكتور، المايك لو سمحت يا أستاذ. عفوا لأن هذا عملي وبالتالي لا بالعكس يا دكتور، نستفيد منكم يا دكتور. الله يرضى. بصفة عامة الترجمة الحديث عن مشاكل الترجمة حديث ذو شجون أكيد، ولكن أعتقد أن الخلاصة هي أن في العالم العربي في نظري خارج المؤسسات الأكاديمية المترجم لم يعطى حقه، والترجمة في الحقيقة أبخست مكانتها لأسباب ذاتية وموضوعية يطول الحديث عنها، وبالتالي هناك حاجة إلى التنظيم والتقنين، تقنين مهنة الترجمة حتى لا تتحول إلى مهنة من لا مهنة له، مثل مع الأسف بعض المنابر الإعلامية. وهناك أيضا حاجة إلى وضع شروط ومعايير صارمة لممارسة هذه المهنة حتى لا نسقط في هذه المشاكل التي تحدثنا عنها. وهناك في الأخير حاجة كذلك إلى تدريب المترجمين على استعمال التكنولوجيا المتطورة ومتابعتها يوميا لكي يتسنى له أن يتحكم في هذه التكنولوجيا عوض أن تتحكم فيه هي. هذه مجرد 3 أفكار خرجت بها ووددت أن أشاطركم إياها شكرا في دكتور. هذه الندوة. شكرا دكتور، بارك الله فيك. اتفضل دكتور. بارك الله فيك. أنا أشكرك على هذا العمل الجبار. عملنا يا دكتور، شكرا. وأشكر حماستك للموضوع. والحقيقة أن التخصص في حقوق المترجمين أمر مهم، ربما غاب كثيرا في كلامك لأنك طبعا لطبيعة الموضوع وضعت المترجم في خانة المتهم. الحقيقة أن المترجم ينبغي أن تكون له حقوق قبل ذلك، ولكن أول حق للمترجم هو أن يعرف النص تماما ولا يخفى منه شيء. هذا أول حق للمترجم. حتى يترجم النص لابد أن تكون المعلومات فيه كاملة، ثم تكون المعلومات كاملة ولن يصل في بعض الأحيان إلى تشفير أو ترجمة ما ينبغي أن يترجم. وأغتنم الفرصة هنا وأنت ذكرتها عرضا أن من صعوبات إخفاء وتشفير هذه المعلومات هناك صعوبة لسانية. صحيح. حقيقة
الصعوبة اللسانية تتمثل في بعض الأحيان أنك مثلا في النص الأول الذي قدمته، لو فرضنا أننا بدلا من أن نذكر الاسم الرجل نذكر تي مثلا أو أن، هناك إشكال في اللغات في تصريف الفعل. هل ستصرفه مع المذكر مع المؤنث؟ وإذا كان محايدا في اللغات الأخرى كيف ستستعمل معه هذه اللغة؟ هل ستستعمل إت هي شي؟ كيف ستصرفه؟ يعني أنت ستخرج من مرحلة ترجمة نص أحادية إلى مراحل متعددة، لأننا سنفترض وأنا سأفترض معك أننا في المرحلة الأولى سنترجم النص بهذه الرموز، ثم بعد ذلك حينما نكشف الرموز مرة أخرى سنعيد إصلاح نص الترجمة في ضوء كشف هذه المعطيات، فالمسألة ستتعقد كثيرا. أنا أعتقد أن الحل في كل ذلك، وبهذا أختم وأعطي ملحوظة من تجربتي البسيطة، أن من واجب المترجم ومن حقه تماما أن تكون لديه النصوص واضحة، ولكن أيضا الواجب عليه أن يحترم القوانين التي يشتغل فيها مع المؤسسة. وأنا أعطيك بين قوسين، أنا مدير عام معهد الترجمة عندي عام ونصف، المشاكل التي اعترضناها ونحن نترجم النصوص أكثر بكثير من النصوص ومن الواقع. أحيانا تفترض حل لمشكلة آنية تفرضها عليك وقائع الترجمة، يقع فيها المترجم عن حسن نية في الغالب. وطبعا نحن دائما نحن بشر، ينبغي ألا نضع دائما المترجم في خانة من سيخطئ وأن هناك من سيعاقبه. شكرا جزيلا. شكرا دكتور، شكرا، يعطيك العافية دكتور. تفضل أستاذ. شكرا. السلام عليكم. شكرا جزيلا لكم على هذه الورشة القيمة. في البداية أود أن أسألكم عما إذا كانت هناك قواميس في الترجمة الأمنية، يعني وأنتم تعلمون أن هناك يعني هناك فروقات في المناطق، مثلا في الشرق وفي المغرب مثلا هناك فرق بين المصطلحات. وهنا أود أن أعرف بخصوص اللغة الإسبانية والفرنسية والعربية، علما أن أيضا أن أمريكا اللاتينية وإسبانيا لديها اختلافات في بعض المصطلحات المستعملة. هناك قواميس عالمية يعني دولية مشتركة وموحدة في مجال الترجمة الأمنية. شكرا جزيلا. شكرا. أنا والله ممكن أستفيد من الزملاء الخبراء، إذا كان في أحد يستطيع إجابة على هذا السؤال بحكم التخصص فليتفضل. شكرا على السؤال الجميل. ستجيب على السؤال أو تسأل؟ طيب لو ننتظر شوي، في أحد من الزملاء اللي حاب يعلق؟ هو طبعا دائما بالنسبة للقواميس المتخصصة الأمنية دائما يستفاد من الجهات الأمنية، دائما لهم جهود كبيرة جدا في الترجمة، فيكون لهم ما نسميها جلوسريز، فدائما يستفاد منها. لكن يعني حد معرفتي نادر ما نجد قاموس متخصص في الترجمة في أو في الترجمة الأمنية في أحد البلدان. تفضل يا دكتور. بس أعطيك المايك يا دكتورة. هو لأهمية هذا الأمر، يعني في السنين الأخيرة كانت جامعة نايف أطلقت مبادرة لترجمة أو إطلاق بعض المعاجم المتخصصة في بعض من العلوم الأمنية. دشن في 2023 معجم المصطلحات في الجرائم السبرانية، فده معجم متخصص في فقط الجرائم السبرانية، لأنه المجال واسع جدا، يعني الأمن السبراني نفسه واسع جدا. وبالتالي ده مشروع زي ما بيقولوا evolving، يعني كل مرة بنطور فيه في بناء المعجم وننطلق لمعاجم أخرى في المجال الأمني، وده برضو أيضا يكون مع شراكة مع القطاعات ذات الصلة. شكرا لك دكتورة، شكرا على الإضافة، لعل هذا إن شاء الله يجيب على سؤالك دكتور. عطفا على كلام الدكتورة، هي المديرة بتاعتي يعني، فلازم أأكد على حتة أيضا.
ان احنا بنحاول نجمع الداتا بتاعت الكتب التي تمت ترجمتها عبر جامعة نايف، وكلها كتب أمنية. من هذه الكتب بنعمل استخلاص في أهم المفردات، وإن شاء الله يكون في حاجات في عدة تخصصات أمنية مختلفة، ليكن زي الفورنزيك ساينس مثلا أو بريفنشن. إن شاء الله الكلام ده احنا شغالين فيه بالفعل يعني. ممتاز. شكرا شكرا دكتور، يعطيك الصحة. طيب في سؤال بس عند الأخ اللي هناك عشان الوقت، بعدين نرجع لك أستاذ. ناخذ آخر سؤالين معنا تقريبا دقيقتين. شكرا أستاذ، شكرا لكم على مجهودكم الكبير خلال هذا التكوين. شكرا. أضيف إضافة إلى ما سبق وقاله الأساتذة قبل أن أعرج على ملاحظتي. لا أفهم شخصيا، لا أفهم لماذا ما زلنا نطالب بتوحيد المصطلحات في مجالات جد خاصة في مثل مجال الأمن، الدفاع، القانون. هذه مجالات جد مؤسساتية وتخضع لتشريعات جد محلية. الأمن في السعودية ليس هو الأمن في مصر أو في المغرب، مع العلم بغض النظر عن توحيد الأهداف، وبغض النظر عن إدارة الأمن تسعى لهدف واحد وهو حماية الأمن المواطنين. في هذا المجال بالضبط، وهنا أرجع إلى ملاحظتي، لا مجال لحسن النية في عمل المترجم. عندما يشارك المترجم نص يتضمن معلومات خاصة سواء كانت طبية أو أمنية، فإنه يرتكب خطأ بغض النظر عن ما قد تؤدي إلى هذا المشاركة، حتى إذا لم ينتج عن ذلك نتائج سلبية. هذا النص هو بالضرورة أو بالفعل هو نص سري لا يجب أن يشارك. إذا لا يجب أن نبقى نحتاج دائما بحسن النية، ويجب أن نصدر دائما هنا على البعد الأخلاقي للمسألة. يتسلم المترجم هذه النوعية من النصوص لكي يترجمها ويعيدها إلى الجهة التي طلبت الترجمة. وشكرا. شكرا لك على المداخلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشكرك على هذه الورشة القيمة. فقط تعقيب بسيط، ما دام طرح سؤال حول المعاجم وطرحت اللغة الإسبانية، وباعتباري أستاذ اللغة الإسبانية الترجمة بمدرسة الملك فهد، أجيب بأن المترجم يجب اختيار المعاجم التي تصدرها مؤسسات، مثلا أكاديمية المملكة الإسبانية تصدر معجم. هذا المعجم تتشاور فيه مع الأكاديميات، أكاديمية أمريكا اللاتينية، يعني المعجم يحضر فيه الحضور أمريكا اللاتينية. أما إن استعمل المترجم مثلا معاجم أصدرها أشخاص، فكل يدعي ليلى وليلى لا تقر لهم وصالا. طيب اسمحوا لي أشكر الجميع على حضورهم ومشاركاتهم. أعتقد الوقت لو سمحت تفضل لو من سمحت. الأخ اللي بيسأل، بس هي اختصار لأن الزملاء يقولون ننهي الورشة. تفضل. شكرا. I just wanted to add something. So first, it's not about good intentions. The translators are good people, but you are not going to make a case like that in a court of law. I mean, you are legally accountable if you, in case of a data breach. And so what I wanted to add is that information is classified. There is sensitive information, and there is information that's even more than sensitive. And it's the agency that decides who to give a translation work to. So if the translator is cleared, that is, if he has a security clearance, then he is legally, able possibly to do the work, legally speaking. But if the translator is not cleared, then he should not be given secret work to work on. That's just an observation. Thank you so much. I totally agree with you. Actually, maybe one thing to add here. I think it's our role as educators actually to educate our students and our translators on translation ethics, and also on how, or let's say, translation policies or private information management, etc., etc. I think such courses are not
given such importance in many of the translation courses. I think if such, let's say, initiative was, let's say, implemented, it would fix lots of what we're talking about here, and would just maybe avoid, let's say, whose fault, the organization, the translator, etc., etc. Thank you so much for being here. Thank you so much for your attention. It was a pleasure being with you. Thanks so much.